Shri Parasakthi Vidyalaya CBSE Class 7th Subject Chemistry. Hello children, welcome to our 6th standard chemistry class. We are discussing the chapter 5, separation of substances. There are so many separation methods. From that methods, we have seen 4 types of separation. What are they? They are hand picking, threshing, winnowing and sieving. Isn't it children? Yes. Okay. Let us learn some more separation methods in this class. Okay children, let us learn about chemical change. Chemical change. When does a chemical change occurs? A chemical change occurs when 2 or more chemical substances react to form a new product that have an entirely different set of properties. In that chemical change, chemical reaction takes place between 2 or more substances. After that change, a new product is formed. The formed product have an entirely different set of properties. That means in a chemical reaction there are 2 substances, that means reactant and products. The reactants react with each other and form a product. The formed product have entirely different set of property from that of the reactant. And the chemical change is mostly irreversible. You have already learned this irreversible change in your 6th standard. Isn't it children? Yes. In this irreversible change, we cannot get the starting substances or materials after a particular change takes place. Do you remember children? Yes. In such chemical change, it is also irreversible change. Say some example for irreversible changes children. In our day-to-day life, there are so many irreversible changes takes place. For example, cooking food, then ripening of fruit, lighting a matchstick, aging of leaves and digestion of food. These are the examples, familiar examples which are taking place in our day-to-day life. Yes. If once vegetables are cooked, we cannot get the raw vegetables. Isn't it children? Yes. Then ripening of fruit. Once the fruit ripes, we cannot get the unripe fruit. Then lighting a matchstick also. After lighting, we cannot get the matchstick again. Then aging of leaves. After aging, we cannot get the fresh leaves. And digestion of food also a chemical change, and also it's a irreversible change. Do you understand children? The chemical changes are irreversible change, and in this chemical change a new product is formed. And this product has an entirely different set of property. Okay children, last class varaikkum physical change paathom. There are so many examples. அப்படிதானே நிறைய எக்ஸாம்பிள்லாம் பார்த்தோம், ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோம் அந்த physical change explain பண்ணுறதுக்காக. From that class we are learning about the chemical change from this class. Yes. chemical change என்னன்னு பாருமா, எப்போ chemical change நடக்கும், ஒரு chemical reaction 2 or more substances react பண்ணும்போது ஒரு new product form ஆகுது. இதை நம்ம என்ன நேமில் சொல்லுவோம், chemical reaction. இந்த chemical reactionல நடக்கிற change, அதை தான் என்ன சொல்கிறோம், chemical change. இந்த chemical change நடக்கும்போது reactant react பண்ணி ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பீன்ற 2 ப்ராடக்ட் ரியாக்ட் பண்ணுது, ஏ ப்ளஸ் பி இது ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு சின்ற ப்ராடக்ட் தருதுன்னா சி வந்து ப்ராடக்ட்.
இப்போ இந்த ஏபி வந்து கேரக்டர்ஸ் வேறு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். இந்த கிடச்சிருக்கிற சீன்ற ப்ராடக்ட்டு அதோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எதை விட டிஃப்ரெண்ட்டு? இந்த ரியாக்டன்ஸ் ஏபியை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் அண்ட் இது வந்து இர்ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச். திரும்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, இந்த ரியாக்டன்ஸை திரும்ப கொண்டு வர முடியாது. ஒன்ஸ் ப்ராடக்ட் நம்ம கிடச்சிட்டுனா ரியாக்டண்ட்டை கொண்டு வர முடியாது. எக்ஸாம்பிள் என்னம்மா, குக்கிங் ஆஃப் ஃபுட்டு. ஒன்ஸ் நம்ம குக் பண்ணிட்டோன்னா திரும்ப நம்ம குக் பண்ணக்கு முன்னாடி என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம வச்சுருந்தோமோ அதை எடுக்க முடியாது, அப்படி தானம்மா. தென் ரைப்னிங் ஆஃப் ஃப்ரூட், பழம் பழுத்ததுக்கப்புறமா திரும்ப நமக்கு அதே பழத்துலேருந்து காய் முடியும்னா முடியாது, அப்படி தானே. தென் தீஸ் ஆர் ஆல் தி எக்ஸாம்பிள். ஓகே சில்ட்ரன், டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கெமிக்கல் சேஞ்ச், let us do some activities. The first one is burning of magnesium ribbon. Burning of magnesium ribbon. This magnesium is a metal. Then take a small piece of thin strip of ribbon magnesium. Then clean its tip with sandpaper because it may contain some impurities in the surface. So clean it well. Then bring the tip of the ribbon near a candle flame. What will happen, children? The ribbon of magnesium will burn with brilliant white color. What color, children? What color? Brilliant white color. The magnesium ribbon will burn with brilliant white color, white light. Okay. Then, what's the product given by this magnesium on burning? Yes, on burning, or when it is completely burned, it will leave behind a white powdery ash. What's the final product, children? White powdery ash. Then when magnesium burns, it reacts with oxygen to form magnesium oxide. For burning any substance, which one is used for burning? The oxygen. Yes. The substance takes oxygen and burns. When magnesium burns, it reacts with oxygen to form magnesium oxide. Okay, children? Listen. இப்போ இந்த கெமிக்கல் சேஞ்சை நீ ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டி. ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி என்னென்னா, பர்னிங் ஆஃப் மெக்னீஷியம் ரிப்பன். த ரிப்பன், இட்ஸ் நத்திங் பட் ஐ வில் ஷோ யூ த பிக்சர் லேட்டர். மெக்னீஷியம் இஸ் அ மெட்டல். இந்த ரிப்பன் ஃபார்மில் இருக்கிற அந்த மெக்னீஷியத்தை எடுத்து அதோட சர்ஃபேஸை நல்லா க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு கேண்டில் ஃப்ளேமுக்கு கொண்டு போனோம். கேண்டில் ஃப்ளேம் பக்கத்தில் கொண்டு போனோன்னா அந்த மெக்னீஷியம் ரிப்பன் வந்து பேர்ன் ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு பேர்ன் ஆக ஆரம்பிக்கும். பேர்ன் ஆகும்போது அது எப்படி எரியும்னு பார்த்தா பிரில்லியன்ட் ஒயிட் கலர் லைட்டோட எரிய ஆரம்பிக்கும். பிரில்லியன்ட் ஒயிட் கலர். சரி, கம்ப்ளீட்டாக அந்த மெக்னீஷியம் ரிப்பன் கம்ப்ளீட்டாக பேர்ன் ஆன அப்புறமா நம்ம லாஸ்ட் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் என்னென்னா ஆஷ், த powdery ash. Then the product is magnesium oxide. The final product we get it magnesium oxide. This is a chemical formula for burning of magnesium ribbon. Magnesium Mg plus oxygen O2 gives magnesium oxide MgO. Magnesium oxide. You will learn this chemical equation in detail in your higher classes. Okay, children? The balancing this chemical equation you will learn in your higher class. In this standard, you just learn this symbols for magnesium, oxygen and the product magnesium oxide. That's all. Okay, children? Do you understand? இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம், மெக்னீஷியம் ரிப்பன் எடுத்து பர்ன் பண்ணும்போது ஒயிட் பிரில்லியன்ட் ஒயிட் கலர். தென் த ப்ராடக்ட் இஸ் ஆஷ். தட் ஆஷ் இஸ் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு. ஓகே சில்ட்ரன்? நெக்ஸ்ட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ சில்ட்ரன்? We are going to collect the ash, the final product ash. What's the name of the ash, children? Magnesium oxide, MgO. Collect the magnesium oxide
and mix it with a small amount of water. Then stir the mixture well. What's the mixture here, children? The magnesium oxide and water. The magnesium oxide is obtained from the burning of magnesium ribbon. Do you remember, children? Yes. Then test the mixture with the blue and red litmus paper. What will happen? First, what's the product of this reaction? The reaction between the magnesium oxide and water. What's the product? Here the product is magnesium hydroxide, MgOH twice. Then this is a product. Then test the mixture with blue and red litmus paper. What will happen? It turns red litmus blue. It turns red litmus blue. Then what's the nature of that mixture, children? This is basic in nature. Do you remember? Do you remember the indicator which we have learned in the chapter 5, acid, bases and salt? Yes. Here red litmus turns into blue, means the mixture is basic in nature. Okay, children. On dissolving the ash in water, it forms a new substance. Yes, it is a chemical reaction. So, it's also a chemical change because it forms a new substance. What substance, children? Magnesium hydroxide. Magnesium oxide. We mix magnesium oxide, that is the ash, with water. What will happen? Magnesium hydroxide is obtained. Magnesium hydroxide. Here is a chemical formula for this reaction. What's the chemical formula? Chemical equation. Chemical equation. What's the chemical equation? NGO plus H2O. What is MgO, children? Magnesium oxide plus H2O. What is H2O, children? That is water. You are familiar with this, isn't it, children? Yes. Magnesium oxide plus water gives magnesium hydroxide. This arrow mark indicates gives or becomes. Magnesium oxide plus water becomes magnesium hydroxide. It is a chemical equation. And writing the chemical equation, we should write the reactant in the left hand side and products and byproducts in the right hand side. Here, what are the reactants, children? Magnesium oxide and water are the reactants, and magnesium hydroxide is a product. Okay, children. Here, the magnesium hydroxide is a base because it turns red litmus blue. Red litmus blue. Okay, children. Look at the picture, children. This is magnesium ribbon. First one, magnesium ribbon. We burn the magnesium ribbon in the flame. What will happen? It burns with the brilliant white color. The product is a ash, that is magnesium oxide. Then we collect the ash and we mix it with water. And what is the final product? Magnesium hydroxide is a final product and it is a base. Okay, children. This is an example for chemical change because a new substance is produced in this chemical reaction or in this change. Isn't it, children? Yes. Do you understand? Look at the picture, children. This shows the burning of magnesium ribbon. The first picture shows this is a ribbon, magnesium ribbon. Then we burn it
it will burn with a brilliant white color. Okay children, what we have done in this activity? We burn magnesium and it gives magnesium oxide. It burns with oxide and gives magnesium oxide. Then this magnesium, if we mix this magnesium oxide, that is the ash, with water, what's the product? The magnesium hydroxide. So burning of magnesium gives magnesium oxide. Then mixing of this magnesium oxide with water gives magnesium hydroxide. Okay children, இந்த ஆக்டிவிட்டியில் என்னமா பார்த்தோம், ஒரு மெக்னீஷியம் ரிப்பன் எடுத்துட்டு ஹீட் பண்ணும்போது மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு கிடைக்குது. தென் இந்த மெக்னீஷியம் ஆக்சைடை வாட்டர் கூட மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு. இந்த ஆக்டிவிட்டியிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த நம்ம பண்ண இந்த ஆக்டிவிட்டியில் ஒரு this is a chemical reaction. In this activity a chemical reaction takes place and also a chemical change takes place, because we can't get the magnesium ribbon after taking the chemical change. Once the chemical change நடந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்தோம் அதை வந்து அந்த சேஞ்சுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படி கொண்டு வர முடியாது. எப்படி ரிவர்சிபிள் சேஞ்சில் எல்லாம் கொண்டு வந்தோமோ அதே மாதிரி கொண்டு வர முடியாது இந்த மாதிரி கெமிக்கல் சேஞ்சஸில். இப்போ பாருங்கம்மா, இது வந்து கெமிக்கல் this mg for chemical symbol for magnesium. இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, chemical equation for this activity. இப்போ எப்பவும் பாரு, இந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எப்படிமா எழுதுவோம்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரியாக்டன்ட், இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுதோ அதை எதில் எழுதுவோம்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட். தென் இந்த ரியாக்ஷனில் கிடச்ச ப்ராடக்ட், என்ன ப்ராடக்ட் அப்டெண்ட் ஆகிருக்கோ அதை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதுவோம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரியாக்டன்ட் என்னம்மா? ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்? மெக்னீஷியம் ரிப்பன், அது ஆக்சிஜனில் பேன் ஆச்சு. ஸோ தீஸ் டூ ஆர் தி ரியாக்டன்ட். ஸோ வி ஷுட் ரைட் தீஸ் இன் தி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் and put a arrow symbol which gives we may say that gives R, which becomes magnesium oxide, MgO. That is a product. Again next என்ன பண்ணோமா, இந்த மெக்னீஷியம் ஆக்சைடை வாட்டர் கூட மிக்ஸ் பண்ணோம். ஸோ இது ஒரு ரியாக்ஷன். அடுத்து ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்குது. அப்போது இந்த ரியாக்டன்ட், இதில் ரியாக்டன்ட் என்னமா? மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதுவோம். தென் அகெயின் அதோட ப்ராடக்ட் மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதியிருக்கோம். ஓகே சில்ட்ரன், இந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும், நம்பர்ஸ் போட்டு பேலன்ஸ் பண்ணணும். யூ வில் லேர்ன் this balancing of this chemical equation in your higher class. அதெல்லாம் ஹையர் கிளாஸில் படிப்பேன். ஜஸ்ட்டு இந்த ஸ்டாண்டர்டில் உனக்கு ஜஸ்ட்டு இந்த சிம்பிள் போட்டு அந்த ப்ராடக்டோட சிம்பிள் போட்டால் போதும். ஓகே சில்ட்ரன், you will see the remaining activities in the next class.